It feeds directly into the realization of the agricultural pillar of the Kenya Kwanza plan. Esteemed farmers and exhibitors, consequently, we are undertaking radical reforms in the various subsectors in agriculture, including coffee, tea, dairy, macadamia, avocado, maize and sugar, and all other sectors. For instance, since we reopened the Nairobi Coffee Exchange in August 2023, farmers have sold more than 13,400 metric tons. This week, we also hosted a corresponding visit by Colombian farmers and experts on coffee because we are determined to push our annual production from 51,000 metric tons last year to 200,000 metric tons by the year 2027. As promised by President William Ruto, starting this month, our farmers will earn 50 shillings per liter of milk. With an investment of 5 billion Kenya shillings for modernization of the new KCC, 50 Kenya shillings is just but the start as we look forward to offering our farmers more. Esteemed farmers and exhibitors, we are also establishing structural support systems such as milk coolers to tame post-harvest losses, which start at about 270 million liters annually. Already, 365 coolers have been installed in key milk production areas, and Embu County dairy farmers will benefit as we scale up the installations across the country. A small-scale dairy farmer in the relatively dry Bere region who cannot afford a cooling system will not worry about milk spoilage due to heat. Furthermore, with an allocation of over 400 million Kenya shillings, we are availing sex semen for quality dairy breeds. This is towards meeting our target of raising milk production from 5.2 billion liters to 10 billion liters by the year 2027. It is part of our strategy of increasing the foreign exchange earnings from dairy farming in exporting up to 1 billion liters per annum. We want to expand our export portfolio for the small-scale farmers to also taste the US dollar like their tea and coffee counterparts. Esteemed farmers and exhibitors, on the other hand, the Ruto administration aims to adding importation of leather products in the next 2 years or so. Kenya being one of the countries with the highest population of livestock in Africa, reviving the leather industry will reduce our expenditure on importation by over 9 billion Kenya shillings annually while employing more than 80,000 people in our country. At our plan, the manufacturing strand therefore relies on high performance of the agricultural sector under the various value chains. In investing in value addition, we are transitioning our country from an active imports reliant to a vibrant export economy. Esteemed farmers and exhibitors, we are not leaving fisheries behind, and with an estimated capacity to producing 11 million metric tons per year, the fisheries subsector has a potential of contributing over 750 billion Kenya shillings to our economy. Esteemed farmers and exhibitors, over the last 1 year, the national government, in collaboration with counties, has commissioned construction of several county aggregation and industrial parks across the country. The Cabinet Secretary for Investments, Trade and Industry, Rebecca Meano, launched construction of such a facility here in Embu in December. We'll continue doing so because we no longer want to place value addition in Nairobi and other major towns only. We want to ease access to value addition facilities to the farmer at the grassroots. In a circular economy, you are learning integration of simple technologies of reducing the cost of production and conserving the environment. On this note, I encourage you to consider mixed farming and integrating recycling of farm waste. On the other hand, livestock is exposed to the negative impacts of climate change, and I therefore encourage you to consider insurance. We count on you, our small-scale farmers, and in your small way, help us mitigate the effects of climate change. And I wish you a fruitful exhibition.
Asanteni sana wakulima wetu. Mimi niongeze tu niseme kwanza, Kenya Dairy Board nataka kushukuru kazi yenu mnafanya, sio hapa Embu lakini Kenya nzima. Na mimi na Rais William Ruto tulimteua Genesio kuwa mwenyekiti wa Kenya Dairy Board, na huyu Genesio ametutia heshima kama watu wa Embu na watu ya Mlima Kenya. Kati ya wale watu tulipatia Rais William Ruto kutoka hapa Embu na Mlima Kenya, huyu Genesio ametutia heshima kama jamii, na mimi nikiwa kiongozi wenu amenitia heshima kwa rais kwa kufanya kazi kwa bidii na kwa kufanya kazi ambayo inaonekana. Kwa hivyo Genesio, mimi nakuambia wewe endelea kanyangia hapo kinyero hau morio katiguo ni akita wega ini akahithia giteo na akahithia andu ayo bugiteo tukamenya katwe jamba ciawe tondu twahe andu wira ni tukwenda andu aria twera president ya he wira akuma guku gwitu ithuĩ tũrĩ andũ a wĩra tũtirĩ igũta tũrĩ andũ a kũrumia wĩra twĩhiti cia wĩra ũkaruta wĩra totakaruta rĩngĩ jambera aruta wĩra teranunga wĩra. Kwa hivyo mimi nashukuru sana. Ya pili, tumeambiwa mambo ya maziwa ya mbuzi ya kwamba mbuzi ni kilo 5 alafu inatoka shilingi 90,100. Hata mimi nataka wanitafutie mbuzi 10 20 niweke pale nyumbani. Na unajua hii mambo ya mbuzi, mkulima yule mdogo ataanza hapo. Anaanza na mbuzi 1 2 3 4, ikifika 10 analeta ng'ombe, anaunganisha pamoja. Kwa hivyo tumeshukuru sana ile tumeona hapa, na tumeona breed mpya inatoa kilo 5. So tuendelee na hiyo kilimo, na governor Karinda vile umesema utasaidia wamama na wazee, kanyangia hapo. Letea wamama mbuzi na hao wazee. Sasa wewe ni governor na uko na kigena, si ndio? Ndidinyo mwathurire kaide tugakajage. Ithe mudia ke muthurire amurehagira indo. Ni amurehere indo, arehere atumia mburi na athuri amateithie. Na hii ndio bottom up, tujenge ile watu wako chini. Pia ningetaka niseme mambo ya kahawa tumengangana. Jana nimekuwa na watu kutoka Colombia na tumeongea mambo mengi. Na hii mambo ya kahawa itakuwa sawa. Unajua kwa muda mrefu kumekuwa na mnyonyaji kati ya mkulima na mwenye kunywa kahawa hapa katikati. Na rais aliniambia nipambane na hiyo watu. Na huyu Karinda alikuja Meru akawataja watu wengine, na ni wanaume walikuwa wanatetemeka namna hii. Arumei guoya onatika makiruta mubuto manegere Karinda. Huyu Karinda aliwataja fulani fulani ndio wenye kuumiza mkulima, na mpaka wakatoroka hapa. Sasa tumepambana na hii watu, karibu tunamalizana na hawa. Mimi najua hii pesa yetu ya 8 shillings imechelewa. Nitamwambia Waziri Chelugui na KPCU by next week pesa ya watu ya Embu ifike hapa. Pia nitamwambia waziri na watu ya New KCC, wale watu wameleta maziwa katika New KCC hawajalipwa miezi 3, by next week pesa yao ikuwe imefika, kwa sababu mlimi da unaguo kokati guo. Kwa hivyo hiyo tutashughulikia. Mambo ya majani chai pia nimekuwa na mkutano jana, na hii maneno ya majani chai imeanza kuingia laini. Tumetafuta soko Iran, tumetafuta soko Pakistan, tumetafuta soko huko England, na tunaendelea. Na bonus ya mwaka huu uliopita, mwaka wa 2023 ilikuwa mzuri, na matarajio vile nimeona kwa sababu ya dola kuwa juu, wakulima wa hapa Embu watafaidika zaidi. Pia ningetaka niseme ile factory yetu ya New KCC Runyenjes, mambo yake iko karibu tayari, ndio tukaribie wakulima hapa Runyenjes. Pia mambo ya makadamia, na mimi nataka watu wale wanaongea mambo hawajui ni nini wanasema. Rais William Ruto na mimi tukiingia kwa serikali, makadamia ilikuwa shilingi 20. Kweli ama uongo? Kweli ama uongo? Sisi tumengangana, tumeweka mikakati, tumengangana na mabroka, tumebadilisha sheria, tuwemezesha watu kuuza makadamia direct pahali wanapeleka. Sasa wengine ni 90, wengine ni 100, wengine ni 120. Mimi nataka nitoe hakikisho, hatuwezi kubali bei ya makadamia irudi chini. Itaendelea kupanda.
Pia avocado tutafanya the same.